أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To all of our brothers and sisters tuning in online for our weekly Dhikr gathering. We will do the same. We will continue. So we will continue with our Dhikr gathering as we normally do. So we will start with the Hizb al-Bahr, and inshallah we'll move on to some qasaid, and then we will do some tahleel of La ilaha illallah, and then a short talk, and then inshallah we will finish with the dua. So without further ado, we'll start with Hizb al-Bahr, and we ask our viewers to tune in with us and to recite with us, and they can read off from the screen, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب، عن مطالعة الغيوب. لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا،
وطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So now, inshallah, we'll go to some qasaid, and we'll start with قصيدة البردة. inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران سنة
أم هبت الريح من تلقاء كاظيمات وأومض البرق في الظلماء من إيضام فما لعينيك إن قلت كفوفها ماتا وما لقلبك إن قلت استافق يا هيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات وضنان مثل البهار على خديك والعنان نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حاليا لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عاني العذال في صمامي إني اتهمت ناصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عن التهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. Inshallah, we'll have some qasaid now by our dear brother Shizad Hanif. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. A blessing truly, this path of Shādhili. A blessing truly, this path of Shādhili. Come take my hand now, lead me on this journey. Come take my hand now, lead me on this journey. Come take my hand now, lead me on this journey. Show me your way, please. This heart so lonely. Show me your way, please. This heart so lonely. What did I do to deserve your company? What did I do to deserve your company? What did I do to deserve your company? My state so poorly. Come lift your veil now, my state so poorly. Come lift your veil now, show me your beauty, Anik now dreams to see. Show me your beauty, Anik now dreams to see. Show me your beauty, Anik now dreams to see. A blessing truly, this path of Shādhili. A blessing truly, this path of Shādhili. Come take my hand now, lead me on this journey. Come take my hand now, lead me on this journey. Come take my hand now, lead me on this journey. Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Rab. This was a poem written by our own Sidi Anik Hussain. May Allah bless him, protect and preserve him, inshallah. We have some time, inshallah, so I'm going to take the liberty to get the kids involved, inshallah, as they're pestering me. So I'm going to step aside and have a short poem from Sidi Hashim first, inshallah. Are you doing Quran recitation or are you reciting a poem? Okay, Bismillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهاهي شاهد لي بافتقائي فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فدعائي وابتهاهي
شاهد لي بافتقائي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فخري وابتغائي الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغائي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يصطبابي الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. MashaAllah, Jazakallah khair. And if you can just have a short poem from Nur Hudā and Fatima Zahra, and then inshallah we'll hand over. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. There is no man more dear to me throughout the whole of this
كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. MashaAllah, Jazakumullah khair. And we'll just finish our segment with some lines from Sidi Anik, inspired by the poem by Mudassir Hussain, Countless Salam. Sidi Anik has written some lines after being inspired by the second volume of Countless Salam written by Sidi Mudassir Hussain. I shall recite some lines, inshallah, with my team, inshallah. If I could dream a dream, I dream of you, my dream. If I could dream a dream, I dream of you, my dream. These dreamers wish to see a glimpse of your beauty, Mustafa. Jane rahmat pe laakho salam, shamae baz mein hidayat pe laakho salam. Call me to Medina, please let me roam, set me free. May his dome, near its shade, I wish to fade away. Oh, Baqi, your dust is golden, soft iron. This make me please, Madani Mustafa, yours truly. What a sight! Your locks were shining bright, a splendor, drunken state. Take a sip and we crave. May I kiss, beloved? I'll miss you. Don't leave now. I need you. Come again. Bless me with your vision. I will wait on dreaming till we meet. Be countless salam, Mustafa. Jane rahmat pe laakho salam, shamae baz mein hidayat pe laakho salam, Mustafa. रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. Jazakumullah khairan. Thank you to Hashim, Hudā, and Fatima to Zahra for participating and enlightening our hearts with the praise of Allah and His Messenger. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We will now, inshallah, proceed to the tahleel, dhikr of La ilaha illallah 100 times. And we encourage everyone to online to recite with us as we go along. We will start slowly and then move on to
higher pace, inshallah. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad, Khatam al-Anbiya'i wa Imam al-Mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. قال الشيخ هنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عطاء الإسكندري رضي الله تعالى عنه في كتابه التنبير في إسقاط التدبير فصل اعلم أن الذي يحملك على إسقاط التدبير مع الله والأقدار أمور. All praise to Allah, the creator of the universe, infinite salutations upon our master, our salvation, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, upon his holy household and his noble companions. From our last sessions, we completed the 10 perspectives or 10 approaches in terms of the reasons why we show sabr, patience, and perseverance in the face of the decrees of Allah subhanahu wa ta'ala, and we completed that. There's another segment in this book which explains the steps or the means of abandoning tadbir, self-direction, with Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, there are 10 means to enable you to abandon tadbir, self-direction in your affairs with Allah subhanahu wa ta'ala. So we'll be going through this now, inshallah. Al-awwal, علمك بسابق تدبير الله تعالى فيك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك، فكما كان مدبرا قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه، كذلك هو سبحانه وتعالى مدبر لك بعد وجودك، فكن له كما كنت له يكن لك كما كان لك. As we mentioned, the different types or the different reasons of perseverance, now moving on to those matters or those means in which we can stop doing tadbir. It's sufficient for us to acknowledge there is a concept, there is a perspective that we need to take on board. But Shaykh Ibn al-Iskandari radiallahu anhu mentions the means to achieve that goal. So he says in the first means is ilmuk, and most of them are referring to realizations. So many of them aren't, you wouldn't say there's a physical thing that you need to do or anything like that, or if there's any special dhikr, but what he mentioned is realizations or acknowledgements, ma'rifah, understanding certain things will allow you to leave self-direction. So it's a more of a psychological thing that you need to train yourself to do as opposed to a physical thing. So he says, knowing or realizing that Allah subhanahu wa ta'ala's tadbir or previous tadbir was evident within you before your manifestation upon the earth. علمك بسابق تدبير الله فيك وذلك أن تعلم, that you should know, and then he further clarifies that it is that you know or you realize that Allah was for you, أن الله تعالى كان لك قبل أن تكون لنفسك. Allah was for you, was taking care of your affairs, was taking care of your matters before you could do that for yourself. فكما كان مدبرا قبل أن تكون, as Allah subhanahu wa ta'ala was managing and taking care of your affairs before you were existing. ولا شيء من تدبيرك معه, and at that point and at that moment in your existence,
when you were in existence, or before existence, there was no effort of your tadbir with him. There was no effort of your directing yourself in that state. Then why is it that after your existence you feel the need to begin self-directing? So here he makes a very beautiful statement. فَكُنْ لَهُ كَمَا كُنْتَ, and be for Allah like you were, right? Be for Allah like you were before your existence. يَكُنْ لَكَ كَمَا كَانَ لَكَ, and he will be for you like he was before your existence. So if everyone understands this point, is that your knowledge of the previous tadbir of Allah and all of the stages of you from the time of Sayyiduna Adam alayhi salam to your existence on this earth, Allah has been taking care of your affairs. We'll go into further detail in a moment. But from then to now, you've been taken care of. Even when you were a child, even when you were growing up, Allah took care of your affairs. So he mentions the quote or the saying of the great Gnostic Al-Husayn al-Hallaj, Qaddasallahu sirrah, one of the most famous and to some people controversial personality in Islamic history, where he is notably famous for the shatahat. Shatahat means the utterances which have the outer meaning could cause could mean blasphemy, but the inner meaning could really mean true tawheed. On the outer, from the people listening to it would understand it as blasphemy, but for those who have of knowledge of Allah and have a close connection with Allah subhanahu wa ta'ala, it was tawheed for him. So he Qaddasallahu sirrah said in a dua, kun li kama kunt li, be for me as you were for me. Fi hinin lam akun, be for me as you were for me in a time when I was nothing. SubhanAllah. Be for me as you were for me when I was not. So therefore he asked Allah subhanahu wa ta'ala, that he be for him in tadbir after his coming into existence, just as he was for him in tadbir before his existence. This is the beautiful statement of Mansur al-Hallaj. So this gives us a good understanding about our perspective on tadbir, on self-direction, and how we should leave things in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala entirely. So in reality, فَلَيْسَ هُنَاكَ لِعَبْدٍ وُجُودٍ فَتَأْكُ دَعْوَى مِنْهُ تَدْبِيرٍ. There's no existence or no state that a servant should feel to claim to do tadbir. In reality, the only thing that he will achieve from it would be to fool himself. خُزْلَانٍ لِأَجْلِ ذَلِكَ. He will be fooling himself. Why? Because if you think about the stages of your life, and I want people just to think about further than just your parents, where we are talking about your existence was planned, planned and was in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala from the time of Sayyiduna Adam to your parents. And between that period of the existence of the world and to the existence of your father, Allah subhanahu wa ta'ala had your existence continuing and your affairs being taken care of, and ultimately your affairs being out of your control and out of your understanding, but Allah subhanahu wa ta'ala took care of your affairs to bring you into existence. When you came to the loins of your father, then from the loins of your father, and therefore brought forth a partner to bring you forth onto this earth, and that
that matrimony that came into manifestation, Allah planned all this into, and it's part of your management of your affairs, management of your existence, and thereafter the growing of the child in the womb. If you think about where everyone comes from a drop of liquid becoming a blood a blood clot, and becoming shapes, and becoming developments in the womb. And as you develop in the womb, if you think about the amount of issues, or the amount of risk required for you to be sustained in another human being's body, Allah took care of that affair. Allah put things in place within your mother's body to ensure that you are receiving sustenance in the darkest of places. And this is why they call jinn, this is why they call the womb janeen. Janeen literally meaning the womb which is hidden. It has the root of other words like Jannah, jinn, and there's a common understanding why these words come together to mean to reference towards Jannah, to the world and the creatures of jinn, and the janeen, the womb. It is because those three things are what they have a common understanding. They're all hidden. Jannah is hidden, jinns are hidden from our sights, and the womb is hidden from our sights. So coming back to the understanding of what happens in the womb, Allah was providing you sustenance in that state which you were unable to even comprehend, understand what's going on. You are in a position completely submissive to Allah subhanahu wa ta'ala's order, submissive to Allah subhanahu wa ta'ala's care. So when you realize how much care Allah subhanahu wa ta'ala has provided you throughout the journeys of your stages of your existence, then it brings things into perspective, that when you become of age, and when you become a person of asbab, and you become a person of this dunya, you begin to worry about the risk that Allah subhanahu wa ta'ala is providing you. You never had any worry whilst being in the womb. You never had any worry whilst you were being sustained in a womb, and then your development over 9 months were being sustained. You were never thinking about your tadbir at that state. When you were born and you were a small baby, you were never thinking about whether your mother will feed you or not. Allah subhanahu wa ta'ala inspired her, for her to understand that the sustenance which we provide the child will be within her body, and she was inspired, and the child was inspired to take that sustenance from the body of the woman, the mother, and thereafter providing sustenance from other means, allowing your body to accept sustenance from other means than your mother. This is all divine care from Allah subhanahu wa ta'ala. This is all divine care from Allah subhanahu wa ta'ala. And then going through the stages, when you're a small child, when you're the age of 2 or 3, you did not know how to eat. Allah allowed your mother to teach you how to eat. Divine care. Furthermore, you was not required as a child to go out and find a job, to earn money, to return back and use that money towards food and costs of things. That was never a concern for you, because as a child you understood that my mother, by the permission of Allah, my mother is providing me that rizq and is taking care of me. And as you grew and grew, your care is continued until you come of age, and you begin to metaphysically, or you'd say the reasons of asbab, of acquiring a job and providing, Allah subhanahu wa ta'ala making that job a means of your rizq now. So in reality, Allah continued to be the provider, but he Jalla Jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala changed your avenue of your rizq from your mother or your parents, and it changed it from
into the means of a job, and that has become your sustenance. So in reality, the provider always remains the same. The asbab, the means, the avenues of receiving your risk changed. The providers remain the same. So here, as just reinforcing the point that Shaykh Ibn al-Qadir mentions here, is that you realizing this history of divine care that Allah provided for you should allow you to abandon tadbir. It will allow you or bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala to remove and to stop tadbir and self-direction. And this will bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala and remove barriers of your open spiritual openings that you may feel. Leaving it in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala is a psychologically very difficult thing for many people. And I read in this book at some point later in the book that Shaitan doesn't worry, it doesn't attack, does not attack pious believers or people who are obviously engaging in prayers and in dua and dhikr with opportunities of enticing them in laziness or forgetfulness of prayers and stuff. No, rather Shaitan will prioritize deluding you into thinking, deluding you into directing yourself away from the tadbir of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaitan will not attack you to take you away from the prayers, because the prayers have been established. Your firmness in the prayers have been established. The physical things have been established. But what will the Shaitan will attack you on further is your belief and your iman with Allah subhanahu wa ta'ala in regards to tadbir. And this is what we need to be careful of whilst journeying the path and committing to Allah subhanahu wa ta'ala on our worships. So inshallah, I will conclude there. This is the first one, which is the lengthier one, and thereafter there are 9 more means or understandings or realizations that we should take on board to allow us or enable us to abandon tadbir. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala accepts and allow us to become true servants of Allah subhanahu wa ta'ala, true lovers of the Prophet alayhi salatu wasalam, and allow us to implement what we've learned today, and allow us to remove and stay away from self-direction, which does not please Allah subhanahu wa ta'ala, and leave our affairs in His hands. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. And I believe Sidi Jamshed will make the concluding dua to end this beautiful gathering. Jazakallah khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية الكمالات. اللهم صل على سيدنا محمد شفاء القلوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طبيب القلوب والأبدان الذي شخص الأمراض ولم يحتاج إلى أدوات ولا أعوان، ووصف من الأدوية ما يناسب كل إنسان، وأظهر من معجزات العلاج وما أدهش أطباء كل زمان، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتي أنفسنا
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير المفتونين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفينا وسلم عليه سلاما يداوينا وعلى آله وصحبه وسلم. And we ask Allah to guide us all and to make us steadfast upon the deen of Islam and upon the sunnah of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we ask Allah to if any one of us amongst us now who are physically ill or spiritually ill or have any issues, any illnesses, any diseases, we ask Allah for shifa, inshallah, and to grant us patience. And to all of our Muslim brothers and sisters across the world, for those who are suffering, those who need help, those in hunger, those suffering from poverty, Ya Allah, alleviate for us all of these problems. And we make dua for our parents who have passed away, and for those who are still here. And we make dua for Allah to make us coolness of their eyes and to help them and to forgive them of their sins, inshallah. بالسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.